Okay, sawa. Okay, hello, good evening. This is Brother Benson Media. We are also live on our sister channel by the name Kikaona Sauti. I want to take this opportunity to remind you that over here we do say that your opinion counts. And today we want to have a discussion on the topic fuel prices crisis, or is it a political game? And also Orengo's presidential bid. Is it splitting ODM, or ODM is already split? That is part of what we want to discuss tonight. And before we start, allow me to take this opportunity to welcome our good friend Msimamo, naye atusalimu na tuambie anaendelea vipi. Bwana Msimamo. Kaka, mimi nashukuru Mungu tunaendelea vyema kabisa, na ni mshukuru Mungu kwa kutupa tena fursa kama hii kukutana papa hapa kwa Brother Benson Media kuchangia kile ambacho tutajaliwa nacho. Hivyo basi kwamba ni wasalimu wote wale ambao wanatufuatilia na ni wakereketu na wapenzi wa kipindi chetu hiki. Niwakaribishe tena kwa moyo mkunjufu. Otherwise nirudi tu kwako kaka yangu Maka. Asante. Thank you so much, Bwana Msimamo. Allow me to acknowledge the presence of Brenda at the comment section. Thank you so much, Brenda, for finding time to join us this evening. And Bwana Msimamo, as we start, as you can see, the topic is the Kenya's political crossroad, where we want to give our views on the issue of fuel, which is we can accept the fact that it's a global issue. We're also seeing political factions giving their view. We're also seeing the future risk of this particular problem. So I want to take this opportunity to welcome everyone to this show tonight as we look into the Kenya's politics, and more so from fuel protest in the Republic of Kenya to corruption allegations and succession battles in Siaya and of course in the Republic of Kenya. And so tonight we unpack the week's development. We analyze the impact and ask the toughest questions which Kenyans are asking each and every day. So I want to remind you that over here we do say that your opinion counts. So stay tuned, because this conversation touches every Kenyan household. Allow me to acknowledge the presence of Judith and June Wesley. Thank you so much for finding time to join us. We really appreciate. And as we proceed, Bwana Msimamo, the fuel prices, and again the public discontent. So let's begin with the fuel crisis, Bwana Msimamo. Traders in the Republic of Kenya have taken to the street, protesting losses as fuel prices continue to rise. We've seen the Law Society of Kenya going to court, challenging what they call punitive fuel taxes. And this is a conversation that Kenyans are also having. The other day, we saw quite a number of Kenyans giving their view on the same. Interior CS, uh, Interior CS, and most of the government cabinet secretaries, together with the deputy, that is Professor Kithure Kindiki, are defending the government, more so the arrangement that they have, that is the G2G, and they're insisting that the problem that is currently being faced is global, and that it is an external shock, and that should not be blamed on the government. But the opposition, on the other hand, are saying that leaders are not buying it. I mean, the government is not taking the right initiative to ensure that all these challenges are sorted. So before we get into the views of the opposition, Bwana Msimama, I just want to give you a chance. You give us your view on the stand of the government, more so the cabinet secretaries, together with the deputy, defending what is currently happening. What is your view, Bwana Msimamo,
on this before we get on the views of the opposition? Muna msimamo? Yes, unanipata? Yes, kusikiza. Yeah. Asante ndugu yangu kwa swali hilo zuri. Juhudi za serikali na viongozi wanazungumzia kuhusiana na jambo hili. Maoni yangu, kabla ya yote, kwanza nichukue fursa hii kuweza kumsalimia pia dadangu hapa Judith na wengine. Kwa kweli mimi hapa na kizungumkuti, kwa sababu hili jambo lilipotangazwa, kwanza lilitangazwa na whistleblower, yani namaanisha position, kwamba jamani, siku hizi 2-3 zijazo mambo yatabadilika kuhusiana na masuala mazima na mafuta. Hapa serikali haikuwa imezungumzia hili, kisha wakagomba, wakaleta minong'ono, mwisho wa siku likatokea kweli, limetokea. Lawama ni global, sawa, but shida ya Mkenya ni je, haya mafuta kupanda, sawa, ni global shower, lakini mbona nchi jirani ambazo tumepakana nazo mafuta bei ni nafuu kuliko ni hapa kwetu? Kwa hicho kizungumkuti, mpaka sasa hivi serikali na viongozi waliopo kwenye serikali hawajatupa majibu yenye tija. Kile tulikiona ni siasa imeingizwa ndani, lawama kwa kunyosheana vidole. Wakati ule hatukuwa tunayaona haya, wakati huu tunashuhudia haya. Kwa nini uongozi yule ulikuwa hivi, mbona wa huyu uko hivi? Pata hatujaambiwa sababu ni nini ya mtija. Kwa nini mafuta nchi jirani bei nafuu, kwetu yako juu? Cha kushangaza zaidi ama kubandika msumari wa moto kwenye vidonda ni hawa wana usafiri waliopoenda kugoma na magari yale yakawa yamewekwa nyumbani kabisa, kwamba wanalilia kwamba bei hii ya mafuta ishuke. Suluhu iliyokuja kwanza ni mkutano wa kwanza uliofanyika na viongozi walio serikalini, kisha wakaamua kusitisha kwa muda wa siku 7. Kisha kiongozi wa taifa aliporejea kutoka safari yake, wakafanya mkutano tena mwingine na wana matatu. Mgomo ule wa wana watatu naona ukaisha, maana nafikiri kimtazama wangu kwamba mapendekezo yao labda yaridhiwa zaidi. Swali ni je, kwa kuzuia wana matatu kutogoma kumesaidiaje haswa Mkenya wa kawaida? Na hii bei ikiwa imefufumka, ndio tumeambiwa matumaini kwamba siku 2-3 siku zijazo masuala haya yatapungua, lakini je, hata kama ndio wana mgomo wa matatu wenye vyombo vya usafiri wamekutana na viongozi wa ngazi za juu serikalini pamoja na rais mwenyewe, wamesitisha mgomo ule, lakini hii bei mbona bado ni kichefuchefu haswa, ama ni ukakasi kwa mwananchi? Je, fungu lake mwananchi ni lipi hapo? Afanye nini sasa? Kwa sababu anaathirika kinauli, nauli zimepanda mno, sababu ni mafuta. Lakini je, vile viwanda vinavyotumia haswa mafuta haya kwa wingi zaidi, je, wakitengeneza bidhaa hizo kweli zitakuwa rahisi, ama kisingizio kitakuwa mafuta yako juu? So kwa kweli hii mikutano na jitihada za serikali kuweza kuwabana na kuwazuia wana matatu kutogoma hazijasaidia papote, wala hazijamsaidia mwananchi kwa kweli kwa njia kwa yoyote ile. Na kama ni kumsaidia labda kwa hiyo safari ipo, lakini sasa kwa bei ambayo nayo inaliza. So kwa kweli mimi naweza nikasema wameshindwa kuliandaa hili mapema, ili kusudi likitokea hapo basi
iwe mwananchi ataweza kuwa na nafuu kidogo. Halikupangwa mapema hili jambo, na nadhani hilo ndio lumbalo liko mpaka sasa hivi, kwamba sijapata suluhu yenye tija haswa kutokana na viongozi hawa, japo kwamba hili lingezuiliwa haswa awali kabla litokee. Kwako ndugu yangu Mark, nafikiri huo ndio mchango wangu kuhusiana na upande huo wa serikali. Asante. Okay, thank you. Thank you so much, Bwana Msimama. I can see Judith here is saying the whole fuel crisis, Kasongo must go. Okay, that's your take, Judith. Thank you so much for joining and also giving us your view. Bwana Msimamo, the opposition leaders are not buying it. That whole view of the government. Today, the Wiper Party, Kalonzo Musyoka, and the former Attorney General Justin Muturi, they have thrown a sharp jab at President Ruto. Kalonzo says families are suffering while the government prioritizing elites. Muturi, who is the former AG, is calling for the government and also reminding them of their failures, accusing the administration of offering no meaningful relief. So the government counters that global oil prices and the conflict are the real culprits. But for Kenyans at the pump, the pain feels local. Today I was just watching the views of Kenyans who are most of the ones who are selling, the ones in the small business. They're saying that the price of everything has increased. If they increase the price again, the customers are leaving and it is becoming a crisis to them. So the question is this about global wars or leadership at the home? Do you blame global wars or Ruto's government for the fuel crisis in this particular instance, Bwana Msimamo? You can give us your view on that. And again, you as a Kenyan, from where you live and where you stay, what are the views of the people? What are you seeing over there? Jamaa wangu, Msimamo? kwa kweli kakangu Mark, kwa swali lako, asante kwa swali lako zuri. Kwa kweli maoni ya mimi pamoja na wale wamenizunguka kwa kweli wametamaushwa na hali ambayo ipo sasa hivi katika taifa, hususan haswa kubanwa kwa shilingi ile, kwamba inakuwa inapatikana kwa gugumu, lakini pia matumizi ni juu zaidi ya ile shilingi inayopatikana. So unajua katika hiyo hali inakuwa kizungumkuti na kiasi. Kwa hiyo maoni yangu ni kwamba kwa kweli haswa ni ngumu, hali ni ngumu kwa kweli kwa mwananchi, na bado haswa kipindi hiki cha ambacho mafuta ya kujua wanalalamika zaidi, kwa sababu mpurukuko wa nauli haswa katika vyombo vile vya usafiri, si bodaboda, si tuktuk, si gari, si matatu, si basi, inakuwa hakika kwamba ni jambo ambalo mwananchi anashangaa ipi njia ya kufanya. Kwa kimtazamo wangu, nadhani haswa United Opposition na viongozi wa upinzani kuzungumza haya, ndio maana haswa tunashangaa kwamba tunafungamana na wao, kwa sababu hali ni ngumu kwa kweli. So sauti kama hizi ambazo zinatukosha na kutujenga, ndio unakuta kwamba Mkenya yupo pale ambapo anazungumziwa, kuliko ni huku ambako tumeambiwa sababu tofauti tofauti, lawama zikiwa ni nyingi, kudoshana video zikiwa ni kwingi, lakini pia utayari wa kuweza kulitoa suluhu hili, kuweza kulitatua hili suluhu, hii shida haswa kuipa suluhu ama kuitafutia tiba mbadala, unaona haipo. Unakuta tu ni tumeondolewa mzigo kwenye kichwa na tumeregeshiwa tena kwenye bega na mwili huo, kwa sababu ushazungumza na wanyama tatu na wenye vyombo vya usalama usafiri kwamba waendelee na kazi sawa, kazi itaendelea, lakini je, yule mlengo ambaye ni mwananchi ambaye amepandishwa nauli ile, hatima yake kwa? So unakuta kwamba hilo kimtazamo wangu haswa na kwa ule mtazamo wa wengi kwa mahali nilipo, ni kwamba kwa kweli ni jambo ambalo limetamausha haswa, kwamba limevunja mioyo wengi na wengi hawafeel kwamba wako sawa haswa katika hii regime.
zaidi ya viongozi ambao wanaipongeza, lakini kwa kweli mwananchi wa kawaida, haswa kipindi hiki cha haya mfuluko huu wa bei ya mafuta, kwa kweli mwananchi hayupo kabisa katika upande wa uongozi, kutokana na mikakati na jinsi ambavyo hao wanatenda mambo yao. Asante. Okay, thank you so much. And as of course, as we proceed, I want us to just give our views on the corruption allegations which have been taken or has been made by the opposition leaders. Fuel is just one part of the story. The opposition argues that corruption has been a systematic thing under the Ruto's government, Bwana Msimamo, touching nearly every sector. In energy, they pointed to inflated power purchase agreements and, of course, the questionable fuel import tenders, where there is the issue of G2G, which the government keeps saying that it is the safest way. They claim the renewable projects are sidelined in favor of these politically connected cartels. Government officials are dismissing these claims, as they're saying that the opposition are exaggerating it, saying audits and anti-corruption agencies are also there and they're doing their work. But for ordinary Kenyans, there's the rising electricity bills and the fuel cost, which are making the corruption narrative actually reasonable to them. Because at this rate, most of these accusations, there has been consistent, accusations about corruption. But the truth on the ground is there is high cost of almost everything, electricity, fuel, and everything. So you find that the citizens are bearing this. They can feel it. So then they're also coming out to say that, well, it could be what the opposition is saying is true. Bwana Msimamo, as a Kenyan and someone who is a leader who keeps interacting with Kenyans, is corruption the main driver of high energy cost and, of course, the basic needs which have also risen, or is it the global markets? In your own view, Bwana Msimamo? Unajua umeuliza mengi mpaka wasi unaanzia wapi? Mimi langu ni jepesi, fupi, tena fupi mno. Bwana Msimamo, are you there? Okay. I don't know what the problem is. Because Msimamo has, I don't know. Msimamo, are you there? Okay. Yeah, so let me just give my views on the same. Of course, we've seen quite a number of people, both politicians and, of course, Kenyans giving their views. And some of them are saying, just like the oppositions are saying, they keep talking about corruption in the government. And they're saying that probably that might be the reason why things are not working out for the people of Kenya. That might be the reason why there's a high cost of almost everything. But on the other hand, the biggest determinant here, of course, is the government. They make the decision based on what the arrangements, and not just the arrangement, the amount. For example, the issue of fuel. It is one that has brought a lot of conversation, and the government are saying that the landing cost is high, and probably that is the reason why
there's that high, or increased prices within the fuel sector. But again, the other issue that Kenyans are asking is, why is it that fuel in Kenya is higher than what is there in Uganda, while Uganda is a landlocked country? But this is a global issue or a global problem, because even today, as you are watching news, you could see that in Uganda, in Ethiopia, in Rwanda, in Burundi, there are no fuel, and people are finding it tough. And not just, it's across the world. But what again we are coming to realize as a people is that these are decisions which are being made by the government. If these governments make proper decisions which are assisting the country to bear or to get ready for all these problems or the challenges which are coming, then we've always seen it becomes, or the country becomes, in a safer point. And allow me to just give Msimamo a chance to proceed, or to give. Okay, Msimamo, can you confirm if you're there? Unanipata? Yes, you can proceed with your statement before we move on to the next. Nilikuwa nasema kwa kweli hongo na ufisadi umetumaliza mazima. Hongo na ufisadi umetumaliza mazima kama taifa. So corruption ndiyo chanzo cha haya yote. Mimi naweza nikasema hivyo. Na naungana na viongozi wa United Opposition kwa sababu hawa ndio walikuja na jambo kama hili. Kabla litokee, hawa ndio walitueleza kama wananchi. Kwa nini tusifungamane na wao? Na ukitazama majibu ambayo tunapewa huku hayana tija, ni lawama hawa serikali hii inalaumika, na mbona ifanyiwe hivi, mbona wengine kufanyiwa hivi. Bei imepanda sana katika taifa zaidi ya mataifa mengine, because sisi ni taifa ambayo mafuta yanatumika zaidi kwa wingi, kwa sababu ni taifa ambayo tumeendelea. Uchumi uko sawa, umeimarika, unaona, na ili hali hapo. So unakuta kwamba hongo na ufisadi, hawa ndio jinamizi ambao wametufikia hapa. Kwa mfano, nikifuata wanaohusika na sekta ya uchukuzi, tuseme tu kuchukulia mfano tu kama Msimamo, nikae nao kwenye meza, alafu nimwambie hebu tulieni jamaa, mnatuharibia kula. Shideni nini? Shideni si hela? Si niwape hela, niwadunge hela, waache kwenda kwenye mgomo, licha kwamba ndio watu wanaumia, lakini wameacha. Je, hatuoni kwamba hilo linakuwa ni tatizo? Mfano kama ni njia ambayo inatumika, hatuoni kwamba hilo ni tatizo? So unakuta ni hongo ndio imezuia haswa ile kweli. Maana sasa hivi labda wananchi waandamane na wenye viwanda waandamane, maana wana matatu na wameridhia. So unakuta kwamba uhongo ukichanganya na uongo na ufisadi hapo, basi unakuta kwamba mambo haendi sawa kabisa. Kwa utakuta kwamba ni ukweli uongo uliobadilishwa kuwa kweli ili siku iende, lakini ukija katika utendakazi na utendaji unakuwa haupo. So hapa kitu ambacho sasa nikiongezea zaidi hapo ni kwamba mwananchi ndio anajikuta kwamba mbona mimi niko peke yangu, mbona siwakilishwi, mbona sionewe imani, licha kwamba natangaziwa yote mazuri, lakini je, utendakazi upo wapi? Kwa sababu tax ziko juu, petroli iko juu, gharama za ziko juu, kila kitu kimepanda juu mno. So katika hiyo hali, kwa kweli unakuta kwamba corruption ndio chanzo cha haya yote. So kikiambatana na uongo na hongo, basi unakuta kwamba mambo haendi yale ambayo mwananchi anategemea kwamba yawe, kwa sababu viongozi
watatumia hiyo fursa kuweza kuona kwamba wanaonyeshana kibabe kwamba kila kitu tunaweza kifanya because of money or because of power or because of what, kile ambacho wanajitegemea nacho. Lakini ukija katika utendaji kazi, bado mwananchi hali yake iko pale pale. Lakini mimi nitaongezea pale kakaangu Mark, asante. Okay, thank you Bwana Msimamo for your view, and I want us to proceed. With this, and the next thing that I want you to give your view is the issue of the NCIC and the 2027 general election. And Msimamo, if you can hear me, looking ahead at 2027, the national cohesion, that is the NCIC, the National Cohesion and Integration Commission, they are sounding alarm, and they warn of the inadequate resources to monitor hotspot as we are headed towards the general election, even as a new leadership pledges reforms. At the same time, UDA Secretary General Bwana Sarai, not UDA, the deputy party leader of DCP, that is Honorable Cleophas Malala, is accusing the government of tribalism in his appointment. The other day, you saw the comments of the Secretary General for UDA again, Bwana Sarai Hassan Omar, who was also making comments which were not so good. They were not uniting. These are some of the accusations that have been, some coming from the government side, some coming from the opposition. So the ethnic tension remains Kenya's biggest electoral risk, as you know, based on what we've always witnessed during the election period. Without proper funding, NCIC is saying that they will fail their mandate, and the political appointment continue to reflect deeper struggles over the inclusivity. So the question I want to ask you, Bwana Msimamo, the NCIC, do you think they've been performing their work appropriately as per what the Constitution, clarifies? Do you think they've been genuine enough? Do you think they've been balanced enough to ensure that they solve the problems arising from things to do with hate and bad language from the political class, and more so those which are widening the gap of ethnicity within the country? Msimamo. Unajua mdogo wangu, hapa kuna kitu kinanichangaza. Hii nguvu Hassan Omar anaipata kuzungumza, hii pumba anazungumza, anaipata wapi? It because this government ndivyo ilivyo, haiko kwenye kuunganisha, kujali, japo iko mbele kuyataja yote mazuri kwa mdomo kwa wakati mmoja, lakini ukija katika utendaji kazi unakuwa finyu. Nguvu ya Hassan Omar ni kwa sababu because yuko SG wa chama, yuko kwa serikali, kwa naamini because wako kwa power, they can do whatever they can do, they can speak whatever they can speak. Nadhani majibu yake amepewa na Avinya Ndeti leo katika mkutano ule walipokuwa. Majibu swafi kabisa, sadapta kabisa, ambayo alinikosha moyo wangu haswa kwa Hassan Omar na viongozi wote ambao wanahuluka kama yake kuweza kuchukua ndimi zao kutaka kutugawa kijamii wala kingome, kwa sababu ukishika maneno ambayo ameyazungumza tangia hao nimemfuatilia zaidi, ni kama ambaye ni ana revenge kwamba maybe Central wamekaa kwa uongozi for long, yote shida ambazo tuko nazo aswa kama pwani zinatokana hiyo. La kutazama yeye Hassan Sarai na wenzake kina Joe na kina Sharid Nasir, wote hawa hawajanyang'anywa mashamba, wote ndio wanaofaidi aswa matunda ya hii pwani, wado wameshikilia aswa kule kwenye mpini. The rest of us ambao ni Mijikenda
tumeachwa hoi, mashamba ndio hayo yalienda mazuri, lazima tuwapitie, wamepitia kwa wao, sisi lazima tubanebane humo humo ndio upate kula. So Kokola sana cha kuzungumza, mimi anajisahau yeye mwenyewe kwamba kuna utofauti tayari mkubwa haswa katika pwani hii, jinsi ambavyo amekaa katika uongozi for long na kila kitu wamedominate ni wao. The really haswa Mwijikenda haswa hana chake. So akituletea shida ya huko, kwanza hii shida tuko nayo hapa, kwanza aipatie suluhu kwa mabona mazuri yote, bandari, pwani, kila nyadhifa zote, everything wao ndio wako mstari wa mbele, kwani the rest of the pwani ni wao tu. So asitunganye hapa akaitaja pwani na jamii ambazo zimetulia wala haziumizwi na hili, lakini vile vile pia ajisahau kwamba sisi na wengine wote ni jamii moja, sote ni watu wa moja. So kula nakokwenda ni kwa kugonganisha, na kwa kweli hii tume ambayo inasimamia mambo haya ni uongo, haitafanya kazi yake kamilifu, kwa sababu nayo pia inabidi isikize sauti kutoka wapi? Kutoka juu. Na hiyo ndio narrative tuko nayo sasa hivi, askari kidogo ambayo tunasikiza sauti kutoka mahali. Kwa hivyo hata hawa pia lazima watasikiza sauti kutoka mahali, kwa sababu na imani tu labda ipelekwe kisiasa, ionekane kuna hatua za kweli na uongo, lakini hakuna chochote ambacho kile ambacho kitaweza kufanyika under this regime, because hizo tume ambazo ziko huru haziko huru tena. Mfano IBC ambayo parliament ambayo inafaa iwe independent, ijamulie mambo yake tofauti na executive na judiciary, unakuta zote zimeletwa katika kapu moja na kiongozi ni mmoja tu, ambaye pia yeye ndio mwenye kukusanya hazina ya taifa na kila kitu, kwa mipango yote yuko nayo yeye. Sasa kwa sauti lazima itoke kwake. So katika hiyo hali kwa kweli hii tume kufanya kazi yake kikamilifu, kuweza kutolea ile jinamizi la kukauli kama hizi kwa viongozi bila kubagua haswa kwamba hadhi, dini, cheo na kadhalika, basi angeanza kuuliza Hassan Omar analenga wapi kutugunganisha hivyo, kwamba jamii hii ya mlima na jamii hii na jamaa hii, kwamba hata sisi ni wakali. Akina nani ni wakala na wategemea nani Hassan kama si Mijikenda? Kwa hatuko na sisi pia tukafe kama nzige, wafaidi wao wakitaka waambatane au Mombasa wachukuane Pigiboko na kadhalika, waende wafanye kile ambacho wanaona kwamba ni wakali, tuone kama watatoboa. So huo ndio nataka kuongeza haswa kwa hili la Hassan Omar, kwamba yeye ni kasa, anadhania kwamba ni kobe, lakini tulishamgundua kwamba ni kasa, lakini kobe ni wale Mijikenda ambao wametulia, ambao kwa kweli mashamba kweli yamenyang'anywa na kudhalilika, ndio huko masomo, ndio huko kila maisha yao ndio dhiki haswa, ndio wamebeba huo mzigo kwa muda, unaona. Kwa hivyo mimi nitaongezea tu hapo kaka, kwamba sidhani kama itafanya kazi yake kikamilifu, kwa sababu tayari ingekuwa washamkamata bwana huyu na pia kuweza kwenda kumhoji haswa mbele ya vyombo vya usalama na kila kitu. Bata utanidu utafanya nini? Hii ndio ipo, utafanya nini? Hii ndio ipo katika viongozi. Nitazungumza chochote kile, nitafanya chochote kile. Sisi tuko kwenye power, sisi tuko katika mwongozo, utatuambia nini? So hii hali unakuta kwamba sheria imekanyaliwa chini, favor kama pengine inawagusa na kuwalenga wao, lakini kama itakuwa inagusa mahali kwingine ambao kuna waumiza wao, basi sheria itatumika vizuri kuwakandamiza wale wengine. So hatuendi katika hali ya usawa kwa kweli, kakangu Maka. Nitaachia pale ndugu yangu, asante. Hey, thank you, Bwana Msimamo, for your take, and allow me to just acknowledge our friends. Allow me to say hi and to welcome again Judith. Thank you so much. June Weasley, thank you so much. Brenda Obedi, thank you so much. And if you're watching for the first time, I request you to just like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Allow me again to acknowledge the presence of Lynn Nyarjadolo. Thank you so much for finding time, and of course for liking. If you're watching from either Brother Benson Media or Kikao na Sauti, I want to remind you that however we do say that your opinion counts.
You can give us your view by just commenting, and of course we'll highlight. If you have a question as well, you can just type it, and we will be here to give our views. Bwana msimamo, the matatu operators had given the government at least one week, that was starting from Tuesday until the other Tuesday. And the president just came to the country, and the other day he gave a reduction of another 10 shillings. And there was that conversation that was still going on. As you can remember, they had not really fully settled on the exact amount, because remember, they had raised an issue that they wanted at least 30%, 30 shillings to be deducted, reduced in that particular pricing. So my question to you is, of course, they were threatening for another strike, and they were citing that the government policies are not very fair to them. But what we saw is the Ruto's administration, of course, starting from him, then they negotiated to avert the crisis that was coming, but promises made under the pressure, sometimes they carry risk if they are not kept. So the question I want to ask you on that issue is, will transport sector strike, will it force the government to relook into that issue, or will it expose the issues of governance, more so the issues of promises, which we've always seen? Remember, we've seen a lot of promises, and this time round there was that promise of reducing 10 shillings. And I saw a newspaper today that was saying that the matatu operators, or that they were cornered. I don't know whether you saw that, and if you can just give us your view. Do you think the government has solved that particular issue, or it is still going to come up next week? Kaka, kwa kicheko na bashasha na furaha tuliyoiona kwa baadhi ya viongozi hao wa uchukuzi, labda pia watagawika mara mbili kama ODM. Kuna wengine watarudi na kuna wengine watabakia kushikilia hivyo. Kwa hivyo, kwa hali hiyo ya vuta ni kuvute, hayatakuwa maandamano yenye tija, haswa kwa sababu najua kwamba fika hawajakaa tu hivi bure, ila naamini kwamba kuna mazuri waliopangana hapo na kuwakubaliana. Kwa hivyo, kama ni kurudi kwa kicheko na bashasha niliyoiona kwa baadhi ya viongozi hao wa matatu na uchukuzi, hiyo tu ni kujaribu kuweka Wakenya sawa, watulize hiyo jazba kama broad-based government ilivyotengenezwa, ili kupoza haswa jazba lile, kwa sababu kulikuwa na maswali kwamba sasa akiondoka huyu tuweke nani? Kwa hiyo ni sawa na hili tu kwamba limepozwa, lakini kwa wana matatu kutoka tena kikamilifu kama pale mwanzo itakuwa uongo. Ni wananchi ndio waamue, kwa sababu huu mkutano haukuwa na haja kubwa haswa ya kuwa na viongozi hawa. Ilikuwa ni cabinet ikae, wanaohusika na masuala ya mafuta na watuambie bei imeshuka hivi na hivi na hivi, lakini hii ya kuita stakeholders na kukaa na wao kustopisha kwa muda, mwananchi atachoka, ataingia maandamano. So hiyo maandamano yakuja itakuwa sasa si ya wenye matatu, kwa sababu tayari tushawaona wana shida, tunalia na wao pamoja, lakini wenzetu wakikaa katika mikutano wanatugeuka. Unaona, hiyo ndio hali ambayo ipo, kwa sababu sasa wametugeuka, wanayao si haya ambayo tunayashuhudia si kama wananchi, kwamba mzigo huu unatutumiza mno, na tulikuwa tunategemea serikali ama viongozi wahitaji kwamba bei hii imeshuka, labda petroli imerudi 170 160 na dizeli pengine kama itakuwa imepanda, lakini haijafika kiwango hichi ambacho kipo kwa sasa hivi. Kwa hiyo sina cha kuongezea hapa, ni kwamba tu kama ni wana matatu kurudi kwa barabara,
hii ni ndoto mchana kutuweka tu na kununua muda. Tutegemea watafanya hivyo, lakini hawatafanya hata kidogo, kwa sababu hii mikutano miwili nadhani kuna mengi walizungumza zaidi kwa kina na kukubaliana, ndio maana wametoka peupe pale. Kwa hivyo wasitufumbe macho kwamba kama haijakuwa hili na hili na hili tutaandamana. Mwisho wa siku wao ndio wataanza kusema ni mambo endelevu, kwa hivyo hatutaingia katika mgomo, kwa sababu mambo mengine ni yanaendelea endelevu. Tumesikia hata baadhi ya viongozi wakizungumza kwamba waliona ni bora kwamba warudi katika meza mazungumzo, kwa sababu already magari ya watu walikuwa wanachomwa, maisha yalikuwa yanapotea. Kwa katika hiyo hali wameamua kwamba warudi wazungumze nani. Kwa hiyo kwa kweli hapa hakuna lolote ambalo litabadilika, swa kwamba watarudi katika mgomo, sidhani hili kama litakuwa. Asante. Hey, thank you so much Bwana Msimamo, and we are still seeing some problems or challenges within ODM. But again, in Siaya politics and James Orengo's ambition. James Orengo, of late, is saying that he's the de facto party leader of ODM. And he's been interviewed by quite a number of leaders. He's in the process, of course, of moving around. Not just the Nyanza region, but of course across the country, together with his team of Linda Mwananchi. He's currently saying that he's interested in presidency. But again, the people from his county, remember the other day he had gone to Homa Bay County, and there's some remarks that he made which did not sit well with the leadership of that particular region. And I saw Governor Wanga coming out to to just give her view that she was not happy with the comments which came from the governor, James Orengo. So my question to you is, James Orengo is making waves with talk of a presidential bid. But again, the issues of succession battles are already shaping the ODM's dynamic with, we are seeing two factions, the Linda Ground, the Linda Mwananchi. Orengo is positioning himself nationally. The other time I also saw Dr. Buru was also asked the other time, no, it was yesterday or the day before yesterday, and he said that hata yeye bado akona risasi moja, so that means he's also interested. So what is your view about the ODM issue? Is Orengo positioning himself as Raila's heir, or is he craving for his own path? But something else that I also wanted to read is the wise words that had come from Professor Anyang' Nyong'o, who is the governor of Kisumu. He once said that generational contest within ODM should refine, not frighten us. A movement that cannot debate, cannot think. One that cannot reproduce leadership, cannot reproduce relevance. Young leaders questioning old assumptions is renewal, not rebellion. But generational change must not become amnesia. The new must study the old must mentor the new. In your own word, Bwana Msimamo, based on all these things happening in ODM, Dr. Buru, James Orengo, and their bid for their presidential bid, and of course, having in mind what Professor Nyong'o once said, what are your views on that particular? Before I proceed, Nyong'o amesemaje? Sikufuatilia. Okay, I'll just read that again. The comment that Nyong'o once made, he did say that generational contest within ODM should refine, not frighten us. A movement that cannot debate, cannot think. One that cannot reproduce leaders, cannot reproduce relevance.
Young leaders questioning old assumptions is renewal, not rebellion. But generational change must not become amnesia. The new must study the old must mentor the new. That was his take. What are your views? Wa- Unajua hili jambo la ODM mmejizungumza kwa muda sasa, mpaka nafika mahali sioni cha kuzungumza tena. Sababu kuu ni kwamba tumeona sio wananchi, kati ya Linda Ground na Linda Mwananchi, ipi ODM halisi, ODM ya kweli. Bata wengi wape ODM ya kweli imebaki na Mheshimiwa Orengo, Babu Wino na wale group wengine na kina Sifuna. So nadhani katika hiyo hali ndio unakuta anapata nguvu Mheshimiwa Orengo kusema mimi nastahili kuvivaa viatu hivi vya mzee mwenda zake, kwa kuwapata leader wa hii chama ambao tuko nayo sasa, ambao wanamaanisha ODM ndio, lakini wao wamebaki na ODM orich, ODM yenye watu. So katika hii hali nafikiri ni maneno ya kisiasa, ni maneno ambayo yanaongelewa sio kisiasa, lakini si hali ya ndani kama hayo ambayo tumeyasikia ya Wanga na yeye. But kimputhali kabisa, kwa kweli ukirudi katika swala zima la ODM, Mheshimiwa Orengo anastahili kuzungumza hili, kwa sababu yeye ndio anaongoza hiyo timu nzima ya kina Sifuna, kina Babu na kina nini, na watu wote ambao ni wapenzi wa ODM wameganda hapo katika ODM ya Linda Mwananchi. So kwa kweli yeye kuwa party leader, mimi sidhani kwamba ni baya, ila tu wote waje meza moja, wakae pamoja, watoe maoni, huyu atoe maoni, waheshimiane, then wapange chama na pia waamue. Kama wote wataamua kusupport government, basi watuambie ODM this time around tumeamua kusupport government, wako na uhuru, lakini wawe na sauti moja. Si hawa wanafaa wafungamani na serikali, hawa wanafungamana na serikali, kizungumkuti kwa kweli, na mwisho wa siku kupigana huku haswa kwa fahali wawili, basi mwisho wa siku nyasi ndio humia, na nyasi sio wengine, sisi wananchi, kwa sababu mwisho wa siku tubaki tunakandamizwa, lakini sasa viongozi wanang'ang'ania haswa mambo mengine tofauti na yale ambayo yanamsibu wananchi. Kwa hivyo hilo ndio naweza kalizungumzia ODM, kwamba ODM ishagawika tayari, kwa sababu kila ilivyo na kama itarudi pamoja, kwa sababu kuna wale ambao wamechukua stand zao kali kabisa kuungana lazima na serikali, na kuna wale pia wamechukua stand zao kali kwamba lazima wafungamane na mwananchi. Kwa hiyo kwa kweli hii hali haiwezi rudi tu hivi hivi tu tunavyotegemea, not only wakae kama bodi kama moja, swa kama chama moja, alafu wafanye uchaguzi, wachague party leader, wachague madepute, wachague SG. After hapo waamue sasa kama wataungana na united opposition ama wataungana na serikali kwa sauti moja. Nafikiri hilo nitakaweza kulizungumza ndugu yangu la ODM, lakini na mheshimiwa Nyong'o kila amekizungumza sawa, ila nitalizamia pia na mimi zaidi ili nilipatie muda wa kuweza kulizungumza zaidi. Asante. Thank you, Bwana Msimamo. Allow me to acknowledge the presence of Charlotte. Thank you so much for finding time to join us, and of course, Bwana Msimamo, huyu dada yetu anauliza if it's fuel crisis, why are electric buses raising their prices, yet most of Basico charging stations are powered by solar. Msimamo, maybe I'll give you a chance to give your view on that, and allow me to just acknowledge again the presence of everyone who is watching. Thank you so much for your continued support. We are live on two channels, that is Brother Benson Media and Kikao na Sauti. If you are watching from either, we request you to kindly like and
subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us, na sisi hapa as usual tutasema ni asanti. And of course, as we proceed, Bwana Msimamo, I don't know whether I should give you a chance first. You give your comment on what our friend here has written before we proceed. Yeah. Yes, there's that comment that if it's fuel crisis, why are electric buses raising fare or price, yet most of their charging station are solar powered, or they're using solar. I think I'll just give my view on that. We've seen that it's not. It's a common thing here in Kenya. We've always seen that. Whenever there's a crisis, people have always been taking advantage, and even if they're not affected, they have always, either in one way or another, we've seen bad behaviors amongst some Kenyans. And partly, if they're asked, they would say that probably the issue of demand. But again, I wouldn't say the issue of demand, because currently we have fuel in most of the stations within the Republic. As much as the price is high, that has not made it tough, or I've not seen people saying that there's some matatus which are not operating because the prices of the fuel is high. So it's just a smart way that either Kenyans, the business people, have always taken advantage by, of course, partly misusing the situation, and taking the advantage in a way that even if they are not affected, they are coming out and they want to benefit out of a crisis, something which is not right. And I think not everyone does that, but of course, in a country, you'll always find those kind of people with bad mentality. Let me put it that way. But before we proceed, allow me to acknowledge the presence of Benson, naye nimpe nafasi atusalimu, tuambie kama ako tutamuuliza maswali. Bwana Benson, karibu. Thank you so much, Mr. Makobura. How are you doing, sir? I'm doing good. I thank God. Labda za kwa. I'm okay. Maybe Karibu, you can... karibu. All right. Karibu. I'm here with Msimamo and quite a number of our friends or our viewers who are watching, and some of them are asking or giving their views at the comment section. Yeah. So I don't know if you're available, and so that I can give you 1, 2, 3 questions. You give us your insight. All right, no problem. I'll try my best. Okay, thank you. So the topic of today is more so based on the issue of the fuel crisis, and again, the political side, where there's that view that this fuel pricing in Kenya is one that partly the government is taking an advantage to take much, or to raise the taxes. But again, the issue of taxes which are being taken within it, there's a lot of scrutinization that is being done, and people are asking so many questions. If it is fuel levy that is being placed on it, what has it done? And I don't know whether you've had the opportunity to watch the debate that was there in Spice, where our good friend Alionya and I'm forgetting this other lady, they were invited and they were giving their insight on the issue of fuel. And it was a debate that it is one which is nice to watch, because there's much. People's expectations are too much. There's a lot of questions being asked about around it, because we are being told that almost 70%
I mean, 70, almost 70 to 100 shillings that is on top are all levies. So, in your own opinion, before I get into that, what are your general view about the crisis that Kenya has been having about the fuel and the high pricing that, has partly made it tough and has increased the price of almost everything in Kenya? All right. Thank you so much, Makobura. One of the things that we have to agree as a country is that there's a problem with the fuel, especially based on what is happening between the Iran and US and Israel. And this is global. I don't know whether today you had an opportunity to watch, who is this? Alex Chamoda. Alex Chamoda was in Ethiopia. And if you're very keen with the video that Alex Chamoda was there were a lot of cars that were lining to get the fuel from the pump. And he was reporting that the government was giving people coupon, especially to use those coupon to gas your car or to fuel your car. So it's something that it's global. So that is something that we have to agree about it. Secondly, it is also when now you bring it into the picture of Kenya. Kenya too is not left out in the crisis of fuel or what is taking place. But now, sometimes it requires the government, especially to find a way on how to ease the burden on the people. If you're very keen, you will realize that even some of the levies that have been placed on the fuel, Kenya has used that, we call it the securitization. If you heard them talking about the security, whereby the money that is being collected has been put as a security to pay some of the debts that the country might have taken from other countries. So, and if you listen to Nindi Nyoro, especially explaining his part, it kind of like make a lot of sense. But as a country, where we usually go wrong is that we usually not tackle the crashes. What we usually do, we do the political scores. How are we going to be smarter than those who are competing us at the expenses of the people of Kenya? Remember, the people of the owners, the Matatu Owners Association, went to protest. Actually, the main reason why they were protesting was because of the high cost of fuel that was going to affect especially the commoners. But when they went to Mombasa, there was a big turn on what they were, when they met the president. They were talking of insurance. They did not mention even the fuel prices. And they ended up even asking for forgiveness and apologizing for them going on the strike. So that one tells you one thing, that we are not ready to solve the issues. There are so many ways in which government can come in to even bring in subsidies, especially on the fuel, to ease the burden. That is the most important thing. If you go to some of the suggestion of those who are very, very, very well knowledgeable in the matters to do with economics, they propose so many ways in which the government can use it, especially to see that there is um, uh, the lift. I mean, like the weight is lifted on the shoulders of the mwananchi. And another thing that sometimes make you speculate like this thing is not a reality. When you look at EPRA is an office that usually determines the cost of fuel. And they have a specific period of time that they usually take and review the prices. But, and from my understanding, I know that president usually does not have especially powers to dictate what happens with the prices, especially that are given by EPRA. But what he has
they can come up with a law that makes sure that the prices are, especially the prices are reduced by, as I mentioned earlier, by introducing the subsidies. But if you find like they were saying it has reduced by 10 shillings, and this one is just only 3 days after EPRAD released the results or the prices, the current prices, then President also is saying that he's directing them that when they will be doing the review of June, July, again, they will reduce it by 10 shillings. But what happens from when I was listening to the other lady and other economics, it means despite the fact that it's going to be, the reduction is going to be by 10 shillings that President say, but the margin of profit of those who are in the business fuel call about G2G, they still have their profit maintained. So those are the questions that so many people are asking. Maybe to talk about politics, sometimes our nation Kenya thrives on politics and taking advantage of the situation. I hope today you are even listening to Gladys Wanga, the broad-based government on every suggestions that they were giving. Not forgetting during Uhuru's time, when we had a crisis, especially any crisis, especially when they were supporting Uhuru Kenyatta, Mbadi was on record, especially in parliament. Opiyo Wandayi was on record on parliament, basically questioning the people who are advising president on the matters of economy, which means then they knew. So because politics is about the interest of a few, so that's why the politics has taken center stage and has left the Kenyan people with a burden. And from the look of things, the Kenyan people should just prepare themselves for high cost of living, because I don't think that the crisis globally is going to stop anytime soon. Because if you realize today, the negotiation were going on, and the US president was supposed to have a memorial, a celebration in New Jersey state, but due to the fact that there was no agreement with the Iran government and those who are involved, he has decided to cut out to cancel that by himself. Though the celebration will go on, but like he decided to go back to DC. What does this one mean? It tells you that the problem that is between the Iranian government, especially with those that they're having problem with, is not ending anytime soon. So Kenyans should brace themselves for tough times ahead. Okay, thank you so much, and I would like to hear your opinion on. I just watched news today, and I saw the deputy governor of Kakamega, Savula. He was at his home, and he had invited the governor of Bungoma, who is the former speaker of the Senate, and they were there as UDA people. And one of them made a comment that wataka ufanye ukarabati. If it was done in Uganda, if it was done in Tanzania, here they're going to do a perfect one, according to their words. Confirmed statement by Savula, who is the deputy governor as well. So this is not the first time we're hearing about this issue of a presidential, for example, a presidential election being rigged. And they're saying that if the president of Tanzania, with her little intelligence, managed to get 97 or 98%, what about President Ruto with high intelligence around him? So that is what they're saying. So I just want to get your view on that, whether those statements are really solving the problems, or what does it mean? Kenya has gone through quite a lot. We saw what had happened to Kenya in 2007, 2008 post-election with these remarks, and again with a group of young people who are coming out to partly distance themselves or not
showing that they're not partly supporting the president. How are they, what kind of environment are we creating for ourselves as the people of Kenya? You'll give us your view on that. And again, the cabinet secretary, who is also the former governor of Kakamega, he has been complaining of late. And the other day was saying that his ministry is not being funded, and that he keeps begging for juniors to assist him. What does that mean politically? Is Oparanya is on his way out? But again, some people are saying that if suppose he's moving out, then partly is being removed by the president as a strategy. Ndio aende asimame as the president so as to divide the votes in that particular region, being that Edwin Sifuna is being pushed for either DP position or presidential position. So I also wanted to get your view on that before we can hear the same from Simamo. All right, thank you. I'll be very brief, especially on those two questions. To start with, the issue of Oparanya, first of all, politics is perception. And if politics is perception, is that like there's a perception that Oparanya is trying to create that maybe he's not being funded or they're not in good terms with the president. Because like, if a CS could say that sometimes he gets stranded and the PSS in his office are the ones who can pick him up. This is a CS that is managing, especially that is overseeing one of the, I would say that not so much lucrative, but a lucrative docket, and can go or can run out of fuel until his personal assistant like PS. Yeah. So politically, it creating perception maybe that Oparanya is not in good terms with the government, or Oparanya as in his way out. But if you're very keen, if you look at the script that is going on right now, remember Moses Kuria left the job to be advisor of the president. And at some point, he said that he was done with the President William Ruto. And this one came at a time when, especially the ratings, if you look at the rating of Jubilee, especially in Mount Kenya, the ratings were not good on president and his party and his administration. And then Moses Kuria came, he was on the TVs and all that. Then later, he was seen again at the State House as one of the aspirants of the UDA, and he has been actively involved in activities of UDA. The other say you saw him at Ol Kalou, and he has been attacking Rigathi Gachagua, who is the opponent of the UDA. So those are perception to manage, especially the perception of the people, and even to make the campaigning strategy for the president. And with Oparanya also, remember, this one came at a time when Governor Natembeya had already, especially said that in public, that they will pretend that they do not agree, then Oparanya will walk out of the government, then come with a political party to then to get that sympathy vote. So in politics, it's all about numbers. And I think it is within the disposal of the president to find a way on how you can get numbers. Because, when you look at Western Kenya has a huge numerical of votes, especially that if you can get that chunk, it can propel you to presidency, or it can facilitate you to become president. So president is not taking chances. If he has anything that he can use within his disposal, he can. So I think what Oparanya is doing is just perception, and is another strategy, especially with the president, or on how they can consolidate the votes of Western Kenya to the presidency. Whether he will come with his own party, then negotiate with the president. It's all about votes and the numbers. That is looking for.
Now, the other question was about what? Yeah, I'd asked you to just give your opinion on one, the issue of the comments of leaders of UDA saying watafanya ukarabati ya 2027, and the other one was about the issue of Oparanya, who is saying that he's not being treated well. But if you've given your views on that, I was supposed to hear from Msimamo. Sijui kama ako Msimamo, unatusikiza? Utupe maoni yako on that before I get back to Brother Benson. Yes, Msimamo? Yeah, nipo kaka. Wewe una maoni gani kulingana na yale matamshi ya Savula na watu wake ambao walikuwa huko kwake wakisema ya kwamba 2027 watafanya ukarabati na itakuwa ile ingine majenzi wanasema ile ingine mwesheshe ndio wapate kura zote zenye the president William Samoei Ruto anahitaji for him to get to his 2 term. But again, there was the other issue of Oparanya accusing or calling for, Oparanya coming out to say that he's being frustrated in the government, in his ministry. He's not being financed. Sometimes he gets to work and he's being, he gets stranded. Is it a way of him getting out of government, or what exactly is happening? Unajua kaka, lisemwalo lipo na kama alipo linjiani laja. Huko pia kuna whistleblower upande huu wa serikali. So si mara kwanza kauli kama hii kusikia. Tulisikia na Oscar na tukaisikia tu mara nyingi, na sasa hivi tumesikia tena. Hakumaanisha kwamba wao, kwa nini ndio maana viongozi wamejiandaa kule kwamba unajua pia vile pige ua kura ya mwananchi si lazima. Muhimu ni wao kufika wapo na wafanye kile ambacho wanaamini wakitasaidia kuwaweka katika pawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wanaliamini sana 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 sana, kwamba wao watapiga kelele, watakuwa na watu, mwisho wa siku tutawashangaza hapo debeni. So katika hiyo hali inanipa mashaka kwamba kiongozi kama huyo akizungumza hivyo, basi ndo najiuliza kwa nini tuende kwa uchaguzi? Kama mimi ni Mkenya ndo najiuliza swali, mbona tuende kwa uchaguzi ikiwa tunajua fika kwamba wao watafanya kila watafanya, kwamba wafanye vyote vile piga waone kwamba wamejaza kapu hiyo namba zinazohitajika, ama kapu lao hilo kwamba namba zinazohitajika. So linashusha haswa hadhi ya chaguzi zetu, lakini vile vile pia inatia dosari ama inaleta kinyaa haswa kwa mpiga kura ile ambaye atatoka asubuhi na mapema kwenda kufanya haki yake ya kidemokrasia, kimsingi ya kidemokrasia, kumchagua kiongozi mtakaye, kisha mwisho wa siku apate kwamba kuna wengine wamefanya yao yasiokuwa na tija kuhakikisha kwamba wanapanguana haswa na kile ambacho mwananchi ameafiki kukiamulia. So kwa kweli haswa viongozi wa namna hii si kwamba anazungumza tu juu kwamba ni siasa tuchukue, ni mambo ambayo yapo. Maana hata kiongozi wa taifa anasema yeye mwenyewe kwamba jamaa hawajanijua vizuri, na washinda mapema tena kwa breakfast, hata si kwa lunch. So na wamekuwa akizungumza hilo mara kwa mara tu kwamba nitawashinda mapema tu. So kumaanisha kwamba hana confidence na kile ambacho atakitengeneza aswa atakifanya. Kwa hivyo hana wasiwasi kwamba labda kelele za opposition wala kelele za mwananchi zitaweza kumyumbisha kwa njia moja ama nyingine. Kwa hii nikimalizia kwamba inaweka dosari zima swala zima la chaguzi zetu, kwamba lini zitaaminika hivi mwananchi hapo nafasi yake ya kuweza kuwateua viongozi anaowaamini.
ili kuondokana na haya ambayo tunayoyaona. Swala la Oparanya mimi nadhani kwamba ni numbers, ni game ya numbers kama ndugu yangu alivyozungumza. Since ameingia pale sijaona akileta Western pamoja zaidi kwa nguvu, kwamba ile kambi kule yote Western iweze kumwamini na kuona kwamba mwisho wa siku wataweza kuwafikiana sawa na UDA kama viongozi wa Luo Nyanza walivyokubaliana kwa wingi, wakaamua kwamba wao baadhi yao wengi tu watasimama na upande ule. So huku kwamba numbers Mkaba zinamshinda au mzee, unaona. Lakini pia yeye mwenyewe pia anajiuliza, katika umri wangu nimekuwa nikizungumzia kweli, leo vipi tena nitabadilika haswa kweupe, kwa sababu hata kauli zake despite kwamba iliongea haswa kwa upande wa serikali aliko na kazi yake, lakini sehemu zake sisi haswa na hawa chepukizi akina Joho ya mbaya ni mbaya, unakuta kwamba na ujinsi wa uongeaji wake. So maybe katika huu hali wa unyenyekevu unatia mashaka kwa hawa kwamba huyu mzee hataweza kuleta kapletu na za kutosha vile ambavyo tunahitaji. Kwa unakuta kwamba sasa hivi ni kama anafungiwa nje. Lakini pia ni mipango mingine ya pili, aina ya pili, ikiungana na kaka hapa kwamba maybe haswa ni kule kutaka kugawa kura zile za upande ule, yani kwamba ziwe kwa upande mmoja ama nyingine zinaweza mfeva haswa kiongozi wa taifa wakati ukifika 2027. Kwa hivyo tunataka kuongezea kuhusiana na hao mambo mawili haswa, kaka yangu, asante. Hey, thank you bwana Msimamo. Brother Benson, labda pia unaweza tupea maoni yako kwa hii mambo ya NCIC who are coming out, the National Cohesion and Integration Commission. They are sounding alarm saying that they warn of inadequate resources to monitor hotspot, even as new leadership had pledged for the reforms. And the issue here, we've seen quite a number of leaders, some of them including Cleophas Malala, who is, of course, accusing government of tribalism in his appointment. The other day, you saw the Secretary General of DCP giving comments which are also looking like tribal. The other day, you saw the Cabinet Secretary in charge of Interior also asking why, people from a certain region did not didn't go for demonstrations, but they're doing so now. What is the difference? In your own way, Brother Benson, as do you think the issue that we've seen from the leaders, the wordings, which are not uniting, but instead making a wider gap between the people, things to do with being tribal, it is increasing. Remember what had happened, like I'd said, in 2007. We've come from a long way. With these remarks, and of course with the NCIC being there, but now they're saying they're not being funded well. Do you think NCC on their own have done their work? Do you think IBC, with the capacity that they've been given, that they do monitor the candidates to an extent that if some of them are misbehaving, they should not be given the opportunity to vie? Do you think they've done it? The EACC, do you think they've done their work as per what the Constitution says? Brother Benson, and what is the need of us having all this if at the critical moment time, for example, if you look at the words, what was happening, the one that you've just given your views, the one that is coming from the deputy governor of Kakamega saying that Kuiba, it's not the first time Kuiba, but are those words uniting the people of Kenya? Brother Benson, just give us your view on what you think about all these departments, all these independent bodies that have been given authority to work within the Kenya, but they're not doing so. Allow me to acknowledge the presence of Douglas Kibogong, a good friend. Umepotelea wapi? It's been weeks, it's been months. Ulipotea wapi? Welcome back and nice to see you. Brother Benson, what is your view? Hello, Makobura. Yes, proceed. Maybe I did not get your question well.
I'm just asking about the NCIC, the Ethics and Anti-Corruption, all these bodies, the Electoral Commission. They've been given a role by the Constitution, and they are independent. There are so many things. We are seeing bad language within the political class, languages which are not uniting but partly making it tough, bringing a lot of emotions within the people. Why is it that these independent bodies are not performing their role? You know, if you Like look at it, they have been given up to. They are allowed that if they see a politician who is using bad language, one that is not uniting, they can be barred from running. Why is it that they've never done that? Look at the NCIC. They've never penalized anybody. Look at the EACC. They're not doing much, but they keep on saying there were no evidence, there were no evidence. uh, What are your if you're very keen enough, you will agree with me that these constitutional bodies, more often than not, they usually support the government of the day. They tend not to actually take actions against those who, for instance, um, are going against the law, especially when they're coming from the side that is from the government. Take a typical example like John Mbadi today. John Mbadi has come out, especially like he guns blazing, and he is targeting one community, that is Gikuyu community. Majority of his talks or speeches today, when he's given a platform, he tends to target that. I think like he's profiling. I would use that word. And remember, he's a CS for Kenya. He's not a CS for Luo community. To an extent whereby he say that today, is it yesterday, that these are the people that we should not, he beseech his community not to work with these people. And even today in Rarieda, he talked about that Gladys Wanga, the same, is like now going after this community. But remember, they're planning, Mbadi is planning to become a president in 2032. And when you look at the politics of Kenya, you are not guaranteed of 2032 the support. We've seen how, even if you look at Raila and Kalonzo, there was a time that the agreement was that Raila was going to try for the last time. If he fails, then he will support Kalonzo. But when the right time comes, what happened? This honoring of this allegiance that people usually give when they are in government. Remember when President Uhuru was working with Raila, President Uhuru was a darling of especially the fan base of Raila Amolo Odinga. Today, Gladys Wanga and the brigade is attacking President Uhuru Muigai Kenyatta, and so you are not guaranteed of 2032. That is something with Mbadi. And if he's indeed looking to get a presidency in 2032, how I wish he could have been bright enough or clever enough to make sure that he friending everybody in Kenya so that he can get the vote. Remember, as much as the president is talking about tribalism, calling the opposition, yet the people who are within his circle, the broad-based associates or surrogates are talking about tribal. So I don't know how president works. And Mbadi also should be a student of history. Take it from Rigathi Gachagua. When Rigathi Gachagua used to attack Uhuru Muigai Kenyatta, president did not say a word. But at the end of the day, you find that you are the person who is going to pay, because at some point you will look for votes. And when you're looking for votes, you have to look votes in all parts of the country. And, so when you talk about all these constitutional offices, these are just, I would say these are just decorations to say that we have, our democracy is growing, yet they do not have the powers, or they do not have, they cannot take actions. Look at IPOA. Today we were talking about, at least like today, there are
two. There's one guy that Babu was talking about. That died on the hands of the police. There was another one also I saw where also in Kiambu. I think like there are two cases today. And what is IPOA doing? We've not had anything that has happened with Ojuang and all that. So these constitutional offices, they're just for decoration or to show the world that, okay, we have offices that are trying to deal with issues that are emerging and independent bodies, but in the real sense, they are not. So that is my take. Okay, thank you. Maybe Brother Ben, before you leave, just I would want to just hear your view on the Senegalese politics, where Bassirou Diomaye Faye he did dismiss his Prime Minister Ousmane Sonko, and he went ahead to dissolve the Senegal's government following months of growing tension between the two leaders amid mounting economic pressure in that particular country. But again, it is said that they've had these particular problems for quite some time. Remember, the Senegalese president was in Kenya the other, was it 2 weeks ago? And the question that people are asking is, these are two people who made it to the ballot courtesy of their working relationship. And again, it is said that Sonko was one of the most popular, and partly because of him, President Faye made it to the ballot and won the election. What are your views on that particular So, political? when Yes. I would want to take you back to history, especially of Senegal a little bit concerning Sonko. Sonko was a very popular candidate, and there was a reason why Sonko did not run for presidency. This was because there was a case that he was handling, especially about, I think it was a rape case that was leveled as against him, and he was in prison. Actually, was the front runner in the opposition. So from the ruling, especially, he wasn't allowed to run, and that threw Senegal, especially in chaotic. People went for protest. And remember, when they came, when they came, there was a few days left to go to election. Then Sonko came out and from prison, and he supported his support to Faye. To speak the truth, Sonko had the influence and the followings of young people and majority of the Senegalese. So, due to the fact that he could not run, so his support was for Faye. Then immediately they won. When he left the prison, he was appointed, not elected, appointed as the prime minister. And disagreement came because of political interest, because like maybe Sonko felt like I gave you this win, and you have to respect me. And maybe Faye also feels that I have the constitutional mandate, especially as a president who was elected by people then. So the interests were now not merging, so they were running parallel line. And a bigger lesson that especially people should learn, and this one should be a very good lesson for the united opposition or the united government, because their main aim, their first priority is to make sure that they make Ruta one term. And what does that one mean? That one means they will sacrifice everything, that they have. For example, Rigathi will say that I'm coming with Mount Kenya, since maybe the constitution is not allowing me to run, then I'm bringing the people. What are you giving me in return? Edwin Sifuna talking about the Western Kenya, the young people and all that. Each and every person will come with a reason. Then if it happens that they agree and they form formidable force that beats President William Ruto, then how are they going to manage their interest? How are they going to manage their area? So this is a very, very, very good lesson for the united opposition. If they are going to unite to take President William Ruto home, then they will ask themselves, how can they stay for another 5 good years, staying intact and delivering to Kenyans if they win? And that is a big lesson for them. Okay, thank you so much. And I think we're coming to the end.
maybe I'll give you a chance to just give your view on anything that maybe is still pending that you want to give your view on before we come to the end, Brother Ben. There were these reports, I don't know whether they are confirmed, about young people in Kisumu Tomboya Labor College who the mobilization, especially by ODM member of parliament, that is Alego Usonga, turned chaotic. And I was reading in the social media spaces that he was stabbed, but some people are saying no, Atandi is well. That is also something that I've learned. There's also a very, very a political move that should be looked into, especially today. Mbadi was being hosted by Gumbo. Remember Gumbo wants to run for governor for Siaya. And he left ODM. Actually, he was not a member of ODM, but after the broad-based government, he came back and he hosted Mbadi Wanga, especially in Rarieda, where there was a big mobilization. If you're very keen, Gumbo asked the president, the Otiende Amolo, where does Otiende Amolo stand? So Otiende Amolo did not attend that meeting. And remember, that meeting was in constituency of Otiende Amolo. That one speaks volumes, especially when you look at ODM. Why could Otiende Amolo miss that meeting? And not only Otiende Amolo, good number of members of parliament, especially coming from the Luo Nation, did not attend that meeting. So that is something that also you have to watch. We are also watching at what will happen at Kirembe grounds. There's a big mobilization that ODM is doing, especially they call it the Luo Declaration or Kirembe Declaration that is going to happen in 31st. What are they going to declare? What are they going to put on the table? So on Sundays, it will be a very interesting day to watch, especially when it comes to ODM. Okay. Thank you so much, and allow me to just appreciate everyone and to say a big thank you to everyone who joined and partly gave their contribution via the comment section. We really appreciate. I saw a good friend, Douglas Kibogong, sijui amepotelea wapi. I hope you are doing good, Brother Douglas, wherever you are. Charlotte, thank you so much. Judith, I saw Wesley Jude, Brenda, and I also saw Lynn. I also saw quite a number of viewers. We really appreciate your time and, of course, just finding time to be with us. We appreciate. And to remind you that this is Brother Benson Media, we're also live on our sister channel, Kikaona Sauti. If you're watching for the first time, request that you kindly like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Na sisi hapa tutasema ni asante. I want to take this opportunity to wish you all a blessed morning, a blessed afternoon, a blessed evening, a blessed night from wherever you're watching us from. Thank you so much, and may God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.